Assalamu alaikum, welcome back. Today we're going to learn about the difference between the words every day and the single word every day. আজকে আমরা জানবো the words every day and the single word every day এদের পার্থক্য. So let's get going. Just have a look at the first sentence. I learn English at Target every day. Now if we ask the question, when do we learn English at Target, or how often do we learn English at Target? The answer is every day. So the phrase every day gives us more information about the verb learn, and at the same time tells us when or how often the action of learning English at Target takes place. So the phrase every day in this particular sentence has been used as an adverbial phrase of time or frequency, not as an adjective. Well, I learn English at Target every day means আমি প্রতিদিন টার্গেটে ইংলিশ শিখি. Here the two words every day mean প্রতিদিন, not দৈনন্দিন. So এখন আমরা যদি প্রশ্ন করি তুমি কখন টার্গেটে ইংলিশ শেখো অথবা তুমি কত ঘন ঘন টার্গেটে ইংলিশ শেখো, আপাতত হাউ অফেনের বাংলা মিনিং আমরা করতে পারি মোটামুটি কত ঘন ঘন. So the answer is every day. So the phrase every day আমাদেরকে দ্য ভার্ব লার্ন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয়, আর অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও জানায় কখন অথবা কত ঘন ঘন টার্গেটে ইংলিশ শেখার কাজটা ঘটে. সো দ্য ফ্রেজ এভরিডে এই বাক্যে আমরা ইউজ করলাম অ্যাজ অ্যান অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ অফ টাইম ও ফ্রিকোয়েন্সি, নট অ্যাজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে না. কিপ ইট ইন মাইন্ড. ওয়েল, নাও হ্যাভ আ লুক অ্যাট দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স. Well, your videos help us in everyday conversation. Now, if we ask the question, what kind of conversation or what type of conversation? The answer is everyday conversation. So the single word everyday gives us more information about the noun conversation. So the single word everyday in this particular sentence has been used as an adjective before the noun conversation, all right, not as an adverb. Well, your videos help us in everyday conversation means আপনার ভিডিওগুলো আমাদেরকে দৈনন্দিন কথোপকথনে সাহায্য করে. So here the single word everyday means দৈনন্দিন, not প্রতিদিন. So এখন আমরা যদি প্রশ্ন করি কি ধরনের কনভারসেশন or কি টাইপের কনভারসেশন, the answer is everyday conversation. So the single word everyday আমাদেরকে দ্য নাউন কনভারসেশন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয়, আর অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও জানিয়ে দেয় যে কি ধরনের কনভারসেশন অথবা কি টাইপের কনভারসেশন. সো দ্য সিঙ্গেল ওয়ার্ড এভরিডে এই বাক্যে আমরা ইউজ করলাম অ্যাজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ, নট অ্যাজ অ্যান অ্যাডভার্ব. Well, so now I think I made it clear to you the difference between the words every day and the single word every day. Well, if you still have difficulty understanding, just watch this video repeatedly until and unless you get the things right. Well, from now on, never write I learn English at Target every day as a single word. Always write I learn English at Target every day as two words. Never write your videos help us in everyday conversation. Everyday as two words. Always write your videos help us in everyday conversation. Everyday as a single word. Well, these are the things I wanted to share with you about the difference between the words everyday and the single word everyday. So if you find this a lesson helpful, effective and interesting, like it, share it, and subscribe to my YouTube channel and like my Facebook page as well. And please request your friends to do the same. So I'll be back with more videos. Till then, keep on watching my videos on my YouTube channel and on my Facebook page. Thanks for watching this video. Assalamu alaikum.